E aí pessoal, tudo bem? Eu espero que vocês estejam todos bem, com muita paz e saúde. Nesse vídeo eu venho trazendo um pequeno projeto com um amplificador que eu tenho aqui que já faz um tempo que eu comprei. Então eu tinha duas caixas aqui que eu praticamente não estava usando e resolvi reaproveitar as caixas para fazer um pequeno projeto aqui usando um mini amplificador. É um amplificadorzinho muito bom mesmo, que eu já trouxe o vídeo aqui para o canal. E ele tem 2 canais. E tem uma potência muito boa. E já tem mais ou menos aí, já vai fazer comigo uns 2 anos, para vocês verem como esse amplificador é bom. É esse aí que está aparecendo no vídeo que eu estou mostrando aí para vocês. Eu não quero ficar falando muito no vídeo, porque basicamente é só um projeto que eu fiz aqui e queria trazer para o canal para mostrar para as pessoas. Nesse projeto eu vou usar 2 caixas de som que eu tenho aqui, que eu praticamente já não usava mais, e um amplificadorzinho, como eu disse para vocês, que é um amplificador que eu já tenho há muito tempo e ele é muito bom. Vou usar também aqui uma fonte de 12 volts com 3 amperes. Bom, basicamente também vou usar 2 pedaços de fita de LED, só que aquelas fitas de LED, elas são aquelas fitas de LED que tem o alumínio embaixo delas para reter o calor. Elas são de 12 volts também. Eu vou deixar o esquema na tela aí para vocês verem. Se quiser fazer o projeto, aí tá como é que eu fiz as ligações para ficar no resultado final. E se você quiser, eu deixei o link na descrição do vídeo aí se você se interessar. Eu fiz a conexão Bluetooth via Bluetooth no mini projetor que eu tenho aqui, que já vai para 3 anos esse mini projetor. Também já tenho uns 6 vídeos dele aqui no canal, que para mim é um dos melhores projetores que tem aqui. Só que, lógico, ele é um pouquinho mais que o projetor que eu anunciei recentemente aqui no canal. Ele custa um pouquinho mais, mas eu acho que vale a pena, porque é lente DLP. Como eu disse, é um projetor. Esse projetor ele é um projetor que ele já está comigo, já vai fazer 3 anos e não mudou nada, continua do mesmo jeito. É muito bom mesmo. Então eu vou deixar o link aí na descrição se vocês se interessar. Bom, vamos para o vídeo e assim vocês vão ver como é que foi feito essa caixa. Se gostar, deixe seu like e se inscreva no canal. E todo o esquema de ligação vai aparecer no vídeo aí para vocês, caso vocês quiserem fazer esse projeto, ok? E essa caixa, eu fiz ela para 2 pessoas especiais e acho que elas vão gostar.
as days by, and most long for a place that they never find. I'm afraid I wake up when I die, and it is too late to climb any mountain. Time is of the essence, the blood running through our core. It's best to not feel sorry when it's over. I will be the greatest that you've ever seen before, and I'll stay eternal. Kinda lose my mind. I hope it's real. This life comes around. Just keep your faith and search for the fountain. Time is of the essence, the blood running through our core. It's best to not feel sorry when it's over. I will be the greatest that you've ever seen before. Eternal. Trying to find a way to make it easier to say that there's just one thing on my mind, and I think it's time for you to realize I want you all to myself. Don't wanna share you with nobody else. So give me something
pra trás aí. Não dá pra pegar aqui. Tá bom, vem pra cá onde você tava, amigo. Vem pra cá.